Hello, welcome to the first video lesson on the poem When I Was Growing Up by Nellie Wong. This is part of your English Common Course paper, Signatures. In this video, we will look at the introduction to the author Nellie Wong. So, Nellie Wong was a Chinese American poet. She was an American poet of Chinese descendants, Chinese ancestry. അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ചൈനീസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് കുടിയേറി പാർത്ത ചൈനീസ് ആളുകളുടെ കുട്ടിയായിരുന്നു നെല്ലി വോങ്. She was born on September 12th, 1934 in Oakland, California. അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലെ ഓക്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിലാണ് ഇവർ ജനിക്കുന്നത്. Her parents were Chinese immigrants who ran a restaurant in Oakland's Chinatown. Chinatown means there are many places in important American cities which are considered to be Chinatowns. It is not just the name of one town. So in all the major American cities, there used to be a Chinatown, which was a place where the Chinese immigrants used to stay. So this was a time when the immigrants, the early 20th century was a time when immigrants from Asia were not integrated well with the rest of America, especially the white people. So the immigrants used to stay in a separate location, and there they would most probably many of them would work in trades like running Chinese restaurants. So Nellie Wong's parents were also people who ran a restaurant called the Great China Restaurant in Oakland's Chinatown. So Nellie, when she was a young girl, when she was a child, she worked at this restaurant. She helped her parents by working at this family restaurant. She studied in Oakland High School, and after graduating from high school, she worked as a secretary for a company called Bethlehem Steel Corporation. So for a few years, she worked as a secretary because her parents were not very rich. They were immigrants who came from China to America. So she had to work for a few years to earn enough money to continue her studies. And after that, she studied creative writing at San Francisco State University. Creative writing. She's a poet, right? So she did not just write poems. She was so interested in writing poems that she actually studied a course in creative writing. When she was a child, she faced a fearful and painful situation when people wrongly identified her family as Japanese during the Second World War. So during the Second World War, as you know, there were two major powers that were fighting against each other. On the one hand, there were the Allied powers, that is Britain, France, US came in later, Russia and China. They were one ബിഗ് അലയൻസ്. ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു, ഈ പറയുന്ന അലൈഡ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ അലൈഡ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ. ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഇവർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരുന്നു? ആക്സിസ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മനി, ഇറ്റലി ആൻഡ് ജപ്പാൻ. So during the Second World War, America started seeing Japan as an enemy country, and there were a lot of problems that the Japanese had to face. But Nellie Wong was not Japanese, she was Chinese, but still she faced a lot of fear because Americans were unable to distinguish between the different Asian Americans. So there would be people who had immigrated from Japan, from China, from Korea, from Vietnam, many other countries, but they were all considered to be സിമിലർ ബൈ ദി അമേരിക്കൻസ്. അമേരിക്കൻസിനെ ഇവരെ ഒന്നും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, ആരാണ് ചൈനീസ് ആരാണ് ജാപ്പനീസ് ഒന്നും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ചൈന വാസ് ആക്ച്വലി an ally of the United States during the Second World War, but Japan was an enemy country, and because the Americans were unable to distinguish between Chinese and Japanese, Nellie Wong and her family had to face a lot of problems. Now this was especially because of the Japanese bombing of Pearl Harbour.
Pearl Harbor was an American naval base, and during the Second World War in 1941, the Japanese bombed this naval base called Pearl Harbor. Many military ships were destroyed, many people died, and this was the major reason for America to enter the Second World War. Before that, they were not very much involved. It was a war that was happening mostly in Europe, with Russia and China also being, Russia, China, and Japan also being connected. So the main event that triggered the entry of America or the presence of America in the Second World War was the bombing of Pearl Harbor. ഇതിന് ഒരു റീറ്റാലിയേഷൻ ആയിട്ട്, ഇതിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ജപ്പാനിലെ 2 സിറ്റീസിൽ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ഇടുന്നത്. So you must be very familiar with that story of how the first nuclear bomb was developed, and it was that bomb was burst in Hiroshima and Nagasaki, and that actually ended Japan's presence in the Second World War. But the attack of Pearl Harbor was a very important moment in the Second World War. Now, as a result of this, as I mentioned, Americans started seeing Japanese as an enemy country. But by this time, there were many Japanese people who had immigrated to America and become citizens of America. അപ്പോൾ അന്ന് കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് ജാപ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ചിലർ ജപ്പാനിൽ നിന്നോ ചൈനയിൽ നിന്നോ വെറുതെ ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നവരായിരുന്നു. വേറെ ചിലർ ഇവിടെ വന്ന് ഓൾറെഡി അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നേടിയ ആളുകളായിരുന്നു. But all of them were considered similar. And all the Japanese citizens of America, or all the Japanese people in America, were incarcerated in internment camps. War relocation camp എന്ന് പറയുന്ന ചില ക്യാമ്പുകളിൽ, ബേസിക്കലി ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് നാസീസ് ജൂതന്മാരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഇട്ടു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ അതേസമയം അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ജാപ്പനീസുകാരെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പ്സ് അല്ല, പക്ഷെ അവരെല്ലാവരെയും എനിമീസായി കണക്കാക്കി ഇന്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പ്സിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തിരുന്നു. You can see one picture of an internment camp and a mother and a child, a Japanese mother and a child standing inside the boundaries of the internment camp. So now this also created a lot of anxiety among other Asian American groups. അപ്പോൾ നെല്ലി വോങ്ങിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ പോലെ ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ ആയ ആളുകൾക്കും ടെൻഷനായി. കാരണം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചാൽ അവരെയും ചിലപ്പോൾ കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ക്യാമ്പിലിടാം. ജാപ്പനീസുകാരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് ഈ ക്യാമ്പ്, പക്ഷേ മറ്റ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻസിനും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നെല്ലി വോങ്ങിനെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ്, വെൻ നെല്ലി വോങ് ഗ്രൂ അപ്പ്, ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് വെരി സീരിയസ്ലി അബൌട്ട് ഹർ റേഷ്യൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി and the problems faced by Asian American immigrants in America. Her most famous poetry collections are these: Dreams in Harrison Railroad Park, published in 1977; The Death of Long Steam Lady, published in 1986; Stolen Moments, published in 1997; and Breakfast, Lunch, Dinner, published in 2012. She, apart from being a poet, was also a founding member of a collective called Unbound Feet. This was a collective of Asian American women writers who read together and lectured at universities throughout California. അപ്പോൾ കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സ്റ്റേറ്റിൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന, അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സായി, അവിടുത്തെ ലെക്ചറേഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ വിമൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ചൈനക്കാർ മാത്രമല്ല, ജാപ്പനീസ് ആൻഡ് മെനി അതർ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നെല്ലി വോങ് അടക്കമുള്ള ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു കളക്റ്റീവ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് അൺബൗണ്ട് ഫീറ്റ് എന്നാണ്. ഈ അൺബൗണ്ട് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പണ്ട് കാലത്ത് ജപ്പാൻ, ചൈന പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കാല്, അതായത് കാലിൻ്റെ പാദം
ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? സോ ദാറ്റ് ദെയർ ഫീറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ വെരി സ്മോൾ. സോ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ വിമൻ ആർ ഏഷ്യൻ വിമൻ ആർ സപ്പോസ് ടു ഹാവ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫീറ്റ്. സ്മോൾ ഫീറ്റ് വാസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ symbol of beauty in China and Japan. But in the name of this particular collective is not bound feet but unbound feet. അങ്ങനെ കാല് കെട്ടാത്ത സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ദർ ഇസ് എ certain way in which these people are drawing on their Asian identity, but they are also asserting that we are not exactly the same people. We are not like those traditional Asian women. We are connected to our roots, but we are also immigrants. We are a part of the modern world, and we will not be bound. Just like our feet will not be bound, we also will not be restricted. അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് അസേർഷൻ കൂടിയുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവാണ് അൺബൗണ്ട് ഫീറ്റ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ആയിരുന്നു നെല്ലി വോങ്. ദെൻ അഗെയിൻ another something important about her is that her poem called Songs of Farewell was installed as a public plaque in San Francisco. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പബ്ലിക് plaque means like a slab in which the poem is inscribed. So that was installed. So that was a great honor that was given to her. And this poem, Songs of Farewell, was actually about a man who was a Chinese man who was immigrating to America in the early 20th century. And when he was immigrating, he had to leave his wife behind. So he loved his wife a lot, but he had to leave her behind because he was immigrating to the United States. And so the poem is about the pain of parting, and so that's why it is called Songs of Farewell. Then her poems have been published in Italy, France, England, as well as America. She was a delegate for the first US women writers tour to China. And apart from China, she has read her poetry aloud in many countries, including Cuba, and of course America and other countries also. For a long time, she worked as visiting professor in women's studies at the University of Minnesota. അവിടുത്തെ അമേരിക്കയിലെ മറ്റൊരു ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിനസോട്ട. അവിടുത്തെ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ടും ഇവർ കുറേ കാലം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. Then she was a keynote speaker at various academic conferences and seminars, including the Third World Women and Feminist Perspectives, Women Against Racism, the National Women Studies Association. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാറുകളിലും ഇവർ കീനോട്ട് സ്പീക്കറായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then an important award that she received was the Women of Words Award from the San Francisco Women's Foundation in 1989. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ വിമൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവർക്ക് കൊടുത്ത അവാർഡാണ് വിമൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് അവാർഡ്. അത് 1989 നെല്ലി വോങ്ങിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Now let us look at some important themes in Nellie Wong's poems. Her poems are mostly about feminism, immigration, and identity. So she is somebody who can be considered a socialist feminist. So she is a very radical or revolutionary feminist. She also believes in socialism, in the equality of all human beings. Then, as we already mentioned, she was quite concerned with her racial identity. As an Asian American, what are her roots? She was very much concerned with that, and also with the issues faced by immigrants, Asian immigrants to America, especially immigrant women. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ കവിതകളിലെ മെയിൻ തീംസായി വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ അമേരിക്കയിലുള്ള മറ്റ് ഏഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനീസ് അമേരിക്കൻസ്, പക്ഷെ മറ്റ് ഏഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ, അവരുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ കാരണം അവർ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന റേസിസം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസാണ് നെല്ലി വോങ്ങിൻ്റെ കവിതകളിലെ മെയിൻ തീംസായിട്ട് കാണുന്നത്.
Her poems fight against sexism and racial discrimination that she experienced personally in the workplace. So she says that it is in the workplace which is supposed to be a space of equality. നമ്മളുടെ ജോലി സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഈക്വലായി കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചിട്ടും നെല്ലി വോങ്ങിന് ഒരുപാട് സെക്സിസം നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതായത് ബിക്കോസ് ഷി വാസ് എ വുമൺ ഷി വാസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് എഗെൻസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അതർ പീപ്പിൾ ഇൻ ഹർ വർക്ക് പ്ലേസ് വെർ വൈറ്റ് അമേരിക്കൻസ്. സോ ദേ also discriminated against her a little bit because she was from Asia. She was of Chinese descent. Nellie Wong also considered women, especially immigrant women, to be the most oppressed in the world. ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പലതരം ഒപ്രഷൻ സഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും അധികം ഒപ്രഷൻ സഹിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്, ഏറ്റവും അധികം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളാണെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിമൻ, പ്രത്യേകിച്ച് women who had immigrated to other countries were supposed to be extremely oppressed. And Nellie Wong believed in women's liberation. Women's liberation means freedom. സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ, വെറും സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിൽ നിന്നും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സെക്സിസത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് വിമൻസ് ലിബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിമൻസ് റൈറ്റ് ടു വർക്ക്, ടു ഏൺ ദ സെയിം വേജ് ആസ് മെൻ, എറ്റ്സെട്ര എറ്റ്സെട്ര. ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് വിമൻസ് ലിബറേഷൻ. നെല്ലി വോങ് അതിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഷി സെഡ് വെൻ വിമൻ റൈസ് എവ്രി വൺ വിൽ റൈസ്. സോ ഷി സെഡ് വിമൻസ് ലിബറേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ വിമൻ ബട്ട് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ്. ഇഫ് the women who form half of the world's population are oppressed, then the world will not be able to progress. It is only when women rise up and claim their own place in the world that everyone in the world will rise. സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉന്നമനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നെല്ലി വോങ്. And she also believed in socialist feminism as the key to a better world. If we want to make this world a better place, the key to that is socialist feminism. Socialism എന്താണ്? എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്നും ആരെയും താഴ്ത്തിക്കാണരുതെന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടണമെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് സോഷ്യലിസം. അപ്പോൾ സോഷ്യലിസത്തിലും ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, ഫെമിനിസത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സോഷ്യലിസവും ഫെമിനിസവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളാണ് നെല്ലി വോങ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ, സോഷ്യലിസവും ഫെമിനിസവും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു ബെറ്റർ വേൾഡ്, ഒരു കുറേ കൂടി നല്ല ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം. Some other important works of Nellie Wong include an article called Asian American Women and Politics. Asian American Women and Politics എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എസ്സേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അവർ 2000 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ആന്തോളജി ടൈറ്റിൽഡ് ലെഗസി ടു ലിബറേഷൻ, പോളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് റെവല്യൂഷണറി ഏഷ്യൻ പസഫിക് അമേരിക്ക. ഇതൊരു ആന്തോളജിയാണ്. ആന്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകളുടെ പലതരം എഴുത്തുകൾ കൂടി ചേർത്തിട്ട് കഥ, കവിത, ആർട്ടിക്കിൾ, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. കവിതയുടെ മാത്രം ആന്തോളജി ഉണ്ടാവാം, എസ്സേസിൻ്റെ മാത്രം ആന്തോളജി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആന്തോളജി, ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക്സ് കൂടി ചേർക്കുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ, ഒരു ആന്തോളജി ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ലെഗസി ടു ലിബറേഷൻ. അതിൽ നെല്ലി വോങ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൾഡ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ വിമൻ ആൻഡ് പോളിറ്റിക്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഹേഴ്സ്. ദെൻ ഷീ ഹാസ് many other articles, of course, but this is one of her most famous articles. Then she has delivered several lectures at universities across America and also in these keynote addresses that I already mentioned at different conferences and seminars. And one of her important or famous lectures is Women and Revolution, Alive and Inseparable. Then apart from the poems that I have already mentioned, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന When I Was Growing Up എന്ന് പറയുന്ന കവിതയും
പിന്നെ വേർ ഇസ് സോങ്സ് ഓഫ് ഫെയർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാക്ക് ആക്കി സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കവിതയും കൂടാതെ വേറെ ഇവരുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു കവിതയാണ് വേർ ഇസ് മൈ കൺട്രി. വേർ ഇസ് മൈ കൺട്രി അതൊരു കവിതയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പോയം ദാറ്റ് റേസസ് ഇഷ്യൂസ് അബൌട്ട് racial identity. So in this poem she says that when she goes around and then when she goes to work or when she walks around, people ask her about her racial identity. Where are you from എന്നവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. And many of them, some of them think that she is Japanese, some of them think that she is Korean. Once she goes to Mexico and a policeman talks to her in Spanish, and another Chinese person asks her whether she is a Filipino. So even another Chinese person is unable to identify her correctly. So it is about the racial identity of an Asian American. How everybody considers Asian Americans to be all a homogeneous category. എല്ലാ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻസും ഒരുപോലെയാണ്. ഹോമോജിനസ് മീൻസ് ഓൾ ആർ സിമിലർ. അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നു. ബട്ട് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല. ഏഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു കൺട്രിയാണ്, വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചേഴ്സ് ഉള്ള കൺട്രിയാണ്. അവിടെ പലതരം ചൈനീസ്, ജാപ്പനീസ്, വിയറ്റ്നാമീസ്, കൊറിയൻ, ഫിലിപ്പീനോ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പലതരം ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ വൈറ്റ് അമേരിക്കൻസിന് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ people in Mexico, the Latin Americans, or even some other Asian Americans are unable to identify her racial identity. അതിനെ പറ്റിയാണ് വേർ ഇസ് മൈ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന കവിത. These are some other important works by Nellie Wong. Now in the next video lesson we will continue and we will talk about the summary of the poem when I was growing up, the summary and the main themes, and then we will have maybe one or two more sessions where we read the poem in detail and we analyze it in detail. So for now, I hope this video lesson was clear to all of you. If you have any doubts, you can ask us comments and I will try to answer those questions or those doubts. So thank you for watching this video, and in the next video we will talk in more detail about the poem when I was growing up.